Ein klein Gestalt viel auf den kalten Asphalt. Erst treffen deine den Boden, dann die nend. Die Dude en Jackbot kom Schoats gegen die Zeige Luft die durch den Stoff drang. Kurs danach kam ein Lies Stimm. Zerbrechtlich, fast verschwunden. Ich habe Hunger. Tenor Zue Wort von einem kleinen, kind auf einem G-Weg mitten im Winter. Die Miesen Menschen gingen weiter. Autos fuhren vorbei. Niemand bleib stehen. Auf der anderen Straßenseite standen mehrere Motorräder der im kalten Wind. Großmaschinen, Schauermotoren. Die Mem jener darauf workten genosso beeindruckend wie ihre Bikes. Lederwesten, Tattoos, Hartgesikter. Menschen dienen viel lieber aus dem Weg gingen. Einer von ihnen schaut Heineber, war der Größte aus der Gruppe. Sein Name war Markus, ein Mann. Den viel nur nach seinem Aussehen bortilt at10. Ein Biker ein Mitglied eines Motorradclubs, Gemein. Den fremd wahrscheinlich nicht sofort mit Mitgefühl verbunden ag10. Doch Gino dieser Mann sollten den, cheisten Minuten etwas tun, das niemand auf dieser Straße vergessen wrardi. Die Straße war kein dunkel Ecke irgendwo aus erhalb der Stadt. Es war die Hauptstraße von Collinsville, Illinois. Ein kleiner Ort, in dem Menschen sich kannten und oft glaubten. Gino zu wissen, wer jemand war. Es war Januar. Einer dieser Tage in denen die Kalot nicht nur unangenehm ist, sondern wie tut. Der Wind macht die Temperatur noch schlimmer. Hefsnan de worden innerhalb ku resester zeit taub. Jeder atem sich verfluti sich scharf in der Lungen. Das Mami de chen heißeli. 6 Jahre alt. Sei trug ein Violet Jack, viel zu groß für sie. Der Reißverschluss war kaputt. Kein Handschuh. Kein Mimutasi. Duyen Schuh ohne Warmsocken. Und sei war allein, ein kleines Kind. Auf einem Gehweg, bei bitterer Kälte die Menschen sahen sei. Ein Frau mit einem grauen Mantel lief vorbei und wurde schneller. Ein Mann vor einem Jeschi ft schaut, zuer, sah danach in den Himmel und ging weiter zu seinem Auto. Ein junges Paar wechselt sogar die Straßenzeit. All hatten sie bemerkt. Aber niemand fühlte sich verantwortlich. Markus war anders. Satz mit seinen Freunden auf seinen Motorrädern vor einer Bar und war tiet. Eigentlich war es nur ein normaler Moment. Ein paar Memdiener, kaltes Wetter, ihre Maschinen neben ihnen. Dann erreichte dies Stimme. Dreht den Kopf. Saß inzwischen auf dem Boden. Ihre Knie waren in ihren Körper gesichert. Sie zittert so stark. Das man es aus einiger Entfernung erkennen konnte. Ihre Lippen bewegten sich noch. Aber es kam kein Ton mehr. Also tat ihr, Karlwarper all sein Kraft für dies Zweitmord verbraucht. Markus stellt sein Motorrad ab. Einer seiner Freund, dich genannt, fragte, wo willst du hin? Markus antwortet nicht. Ging einfach los. Direkt über die Straße. Ein Auto musste stark bremsen. Der Fahrer hupt laut. Markus reagiert nicht einmal. Sein Blick bleib auf dem Kind. Als ble ankam, bleib ein Schritt entfernt stehen. Macht kein groß Bewegung. Kein Show. Kein dramatisch Gest. Stand einfach dort. Ein großer Mann in schwarzer Lederkleidung. Woodrend sein Atem in der kalten Luft sichtbar word. Dann sagt hey. Sein Stimme war tief und rau. Wann hast du das letzte Mal gegessen? Blickt nach oben. Ihre Augen waren müde. Ihre Lippen trocken. Sie hab langsam zwei Finger, vor zwei Stunden. Sie stellt den Kopf. Zwei Tage, sei nichti. Markus schaut zur geschlossenen Tür des Diners gegenüber. Bev's Place, ein Restaurant, das sieht Jarzeten dort stand. Hut war es geschlossen. Ging zur Tür und zog deren abgeschlossen. Klopft, nicht vorsichtig. Sondern so, dass man es im ganzen Raum rennen musst. Kein Reaction, klopfte nut. Diesmal stärker. Nach kurzer Zeit ging hinten ein Licht an. Ein lauter Frau erschien am Fenster. Bev. Sie sah Markus vor der Tür und wurde sofort vorsichtig. Sie sah auf das Schild, das sagte, das geschlossen war. Markus sah nicht auf sich. Sah hinter sich. Auf Ellie. Das kleine Mädchen,
Das knocht immer draußen saß. Dan sagte etwas durch die Schiebe. Niemand auf der Straße rat die Wort. Aber veränderte ihren Gesichtsausdruck. Sie sah zu Ellie. Dan wieder zu Markus. Und schließlich öffnet sie die Tür. Was danach in diesem kleinen Diner passiert, sollte nicht nur das Leben dieses Kindes verändern. Es sollte ein ganze Stadt verändern. Markus ging zurück zu Ellie und habe sie hoch. Nicht hektisch, nicht grob, sondern so wie man jemanden trägt, der sofort in einen warmen Ort gebracht werden muss. Bracht sie hinein und setzte sie in einen Tisch am Fenster. Bev war bereits in der Küche. Sie stellte den Herd an. Sie nahm Pfannen heraus. Sie begann zu kochen. Kein fragen. Kein langen gespräch. Sie half einfach. Wenige Minuten später kamen auch die anderen Mudiner hinein. Niemand hat sie gerufen. Sie hatten gesehen, was Markus gaten hat, unverstanden. Sie setzten sich in die Nähe, nicht Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern de zu sein. Einer der Mudiner zog sein Lederjackes und legt sie Ellies Schultern. Die Jack war viel zu groß für sie. Aber Ellie hielt sie fest. Als Wurias das Wort wolst, was sie jemals bekommen hat. Dan kam das Essen. Toast, Speck, Milch. Ellie griff sofort danach. Sie so schnell, dass sie Kurz husten musst. Markus legte ruhig ein Hand auf ihren Arm. Langsam, sagte Is li oft nicht weg. Zum ersten Mal seit langer Zeit musst Ellie nicht mehr das Minapfen. Im Diner word is still. Und genau in dieser still passiert etwas, das viel Menschen Peter verstanden. Dies Entertainment is nicht für Kameras. Nicht für Anerkennung. Nicht damit jemand darüber spricht. Es gab niemanden, der filmte. Niemanden, der ein Gestet daraus machte. Das Restaurant war eigentlich geschlossen. Die Straße draußen war fast leer. Es waren einfach nur Menschen, die ein kleines Mädchen sehen, das dringend Hilfe braucht. Bev bracht noch mehr Essen, ein warm Supp, noch ein Glas Milch, ein frisches Brötchen, Elias als. Sie ließ nichts übrig, jeden kleinen Rest nahm sie vom Teller. Dan lente sie sich zurück. Der Lederjack lag noch immer, ihren kleinen Körper. DW Ram und das Essen kamen gleichzeitig. Und ihr Körper konnte endlich loslassen. Innerhalb weniger Sekunden schlief sie ein, im Diner sprach niemand, Bev war langsam auf. Männer saß in mittleren Cafés da. Der Herd word leiser. Markus schaut auf das schlafende Kind. Dan blickte zu Bev. Sie ist allein hierher gelaufen, sagte bei dieser Casualty, 6 Jahre alt. Wie kann so etwas passieren? Wie Bev hielt das Touch in ihren Händen fest. Sie kannte Ellie. Sie hat sie skan vor her Jessen. Das Mädchen war manchmal vor dem Diner gewesen. Sie stand oft in der Ende hinter Tür, wenn sie pfeffet war. Die Mutter wohnte in der Nähe. Auf der Ash Street. Markus kennt diesen Teil der Stadt. Jeder in Collinsville kannte ihn. Ein Gegend, über die viel Menschen nur les sprechen. Alt User. Kaputte Z1. Straßenlaternen, die manchmal monatelang nicht funktionierten. Ein Ort, an dem viel einfach wegschotten. Markus sah wieder zu Ellie. Sie lag dort, klein und zusammengerollt in einer viel zu großen Jacke. Vor einen Moment fühlte es sich an, als wäre die Geschit vorbei. Ein hungriges Kind hat Hilfe bekommen. Sie war warm. Sie war sicher. Aber dann bückte sich dick nach vorn. Sein Stimme war, ruhig Markus. Ihr seid auf die Violet Jack, die Ellie vor getrigen hat, schau der die an. Markus nahm die Jack hoch. Der Stoff war abgenutzt. Der Rias verschluss kaputt. Die Vermel waren in mehreren Stellen die Unen geworden. Aber die Zeit auf etwas anders. Die Innenzeit. Die not war gefrifnet. Darin waren mehrere Zusammenfaltet Papier versteckt. Markus zog sie heraus. Ein Schreiben über eine unbeselte Rechnung. Ein Mietwarnung. Ein Quittung von einer Tankstelle. Ein Flasche Wasser. Ein paar Keks. Dann kam das letzte Stück Papier. Zusammenfaltet. Mit einer kindlichen Handschrift.
Grows, ungly Chumensheij Bootstaben. Dort standy biddy Helftuns. Mama walked nicked off. Marcus las den Sats. Sein Jessuit verändert sich. Legt das Papier langsam auf den Tisch. Ganz vorsichtig. Als wenn Rias etwas zerbrechliches. Das war kein Kind. Das nur einmal sieht verpasst hat. Das war ein sechsjähriges Mädchen, das versot hat, ihre Familie zu retten. Und niemand hat zu reit. Marcus stand auf. Ray, du bleibst hier. Ihr seht auf Ellie. Niemand bringt sie irgendwo hin. Niemand lucid sie allein. Dan sa zu bev. Street. Wait. Win per blocks sie udlich. Dan links bei Vine. En Marcus ging bereits zur. Diek und die anderen folgten ihm. Draußen starteten die Motoren der Klang der Motoren zog durch die kalte Straße. Wenige Minuten später kamen sie an. Ein kleines weißes Haus. Ein Hauptkapitel Zon. Ein Garten. Der Meer aus als aus Gras bestand. Aber Marcus wusste sofort it was stimmt nicht. Die Hoster stand offen. Nicht nur ein kleiner Spalt, komplett offen. Bei dieser Kilote, ging zur Veranda. Die alten Bretter narten unter seinen Schritten. Im Haus war es kaum Mut als draus in. Kein Heisung, kein Dubirum, sein Atem war sichtbar. Das Wohnzimmer war fast leer. Ein altes Sofa, ein kleiner Tisch. Der nur durch ein altes Telefonbuch stable stand. Kein Bilder. Kein Spielsachen. Nichts was seit das Herr ein Kind lebe. Außer einem einzigen Malbuch auf dem Boden. Die Küche war noch schlimmer. Kein Lebensmittel. Kein Dosen. Kein Brot. Der Krank war ausgestaltet. Marcus anruf net in trotzdem leer. Komplett leer. Nicht einmal ein Flasche Wasser. Dan Ratiret was. Ein schwaches Geruch. Von hinten. Ein Stimm. Fast nur ein Flüstern. Ging den Flur entlang. Auf net ein Ter. Und dort lag Ellie's Mutter. Auf einer Dunen Matratz. Onrichtij bette die sie. Nur ein Lichi deck über ihr sie war watch. Aber kaum bei Bewusstsein. Sie erschrak. Als sei Marcus sah. Ein großer Mann in Lederkleidung stand plötzlich in ihrem Zimmer. Sie versuchte zur Kickzuichen. Aber sie hat kein Kraft. Marcus niet sich hin. Sein Stimm word ruhig. Ihre Tochter ist sicher. Die Frau schaut ihn an. Sie ist warm. Sie hat gegessen. Dan fragte wie lange sen sie skonso. Is dort lange bis sie antwortet. Viertage. Marcus holt sofort sein Handy heraus. Rief Hilf. Dan rief zur zum Diner. Da Mutter brought medizinische Hilf. Kein Essen. Kein Heisung. Sie muss ins Krankenhaus. Kurs war es still. Dan kam die Antwort. Marcus Ellie sagt, das ist noch jemanden gibt. Wir hielten. A win. Wien Baby. De Luftschien aus dem Raum zu verschwinden. One es, für kleiner Bruder. Sie sagt ist noch im Haus. Marcus dreht sich Am Ende des Flurs war ein Waiter Wofef nicht sei. Und dort stand ein kleines Kinderbett. Darin lag ein Baby. Eingewickelten als, was Ellie finden konnt. Handychair. Kleidung. Ein Decke. Als was kleinen Titerachen konnten. Sie hat versut ihren Bruder warm zu halten. Das Baby war kalt. Aber is it meat? Is lebt. Will ein sechsjährigen alles geht on hat, was sie konnte. Marcus nahm das Baby vorsichtig hoch. Und hielt es fest. Für mehrer Minuten beweckte sich nicht. Als die Rettungskräfte kamen, gab das Kinderstäbe, als sicher war. Das die Remeversorgung im Wagen funktioniert. In diesem Moment war klar, der Geschichte handelte nicht mehr nur von einem Mann, der einem Kind half. Sie handelte von einer ganzen Stadt, die zu lange weggesehen hat. Als Marcus zur zum Diner kam, saß Ellie bereits wieder aufrecht in der Bank. Die Milch hielt sie mit beidenden Händen fest. Die Großlederjack lag noch immer ihre Schultern. Als sie Marcus sah, hob sie den Blick. Ist Mama okay? Marcus setzte sich gegenüber. Dieser Großmann, vor dem viel Menschen Angst hatten, sprach jetzt ganz ruhig. Sie ist bei der Resetten. Sie können sich, sei.
scout in waiteren, Danny. Marcus Nick. Dean kleiner Bruder ist auch sicher. Word versorgt. Das Mindy Chen sagt nichts. Dan kam Satz, der Marcus mir traf als Jaderschlag. Den Gemels bekommen hat. Ich habe versucht, es den Luten zu sagen. Schaut auf ihre Echnund. Ich war beim Laden. Ich habe der Frau dort gesagt, das Mama nicht aufwacht. Ihn Pause. Sie sagt, sie wo de jemanden anrufen. Ehrlich schluckt. Aber niemand kam. Das deiner Word still. Ich bin auch zur Schule gegangen. Aber es war geschlossen. Ihre Stimme bleib ruhig. Fast zu ruhig für ihn sekje Riges kind. Ich habe bei unserem Nachbarn gekauft. Hat net geöffnet. Sie schaut hoch. Ich habe es versucht. Den ganz leise, ich habe es oft versucht. Marcus sagt nets. Was sollte man darauf auch antworten? Ein kleines Kind hulti netti von einem schlechten Tag. Sie hulti daven, way sie allein versucht hat, ihre Familie zu retten. Marcus nahm sein Handy heraus. Rief jemanden an, dan noch jemanden, dan noch einen. Nach kurzer Zeit hat jeden erreichbaren Mann aus seinem Club kontaktiert. Sagt nur einen Satz Street. Bringt Essen. Decken. Als, was habt. Am ben standen Motora, der vor dem kleinen Weißen Haus. Viel Banner kamen. Aber diesmal kamen seit wegen eins Problems. Sie kamen, eins zu losen. Sie brachten Taschen voller Lebensmittel. Wasserwindel, Babenerung, warm Kleidung, Hiesger Tee. Niemand macht daraus ein groß Seich. Sie gingen einfach rein und fingen zu helfen. Einer von ihnen kannte sich mit Elektrik aus. Nach kurzer Zeit funktionierte der Strom wieder. Ein anderer repariert die Wasserleitung. Die Kapit Hosterword wieder befestigt. Die Kiuchi, die vor Lehrjuisen war fullt sich langsam. Regal werden voller. Tu-10 standen auf dem Boden. Zum ersten Mal seit langer Zeit sah dieses Haus wieder so aus als Kio ninti dort ein Familienleben. Aber dann passiert etwas, womit niemand gerechnet hatte. Die Frau aus dem Nachbarhaus kam auf ihre Veranda. Sie bebachte die Memdiener. Lange. Dan ging sie langsam hinüber. Mein Kinder haben heute auch nichts gegessen. Marcus schaut sie an. Wie viel? Ihre schickte sofort sie mit Skitter mit Essen zu ihr. Kurz danach kam der Mann vom Haus gegenüber. Die gleich gesticket. Dan ein Waiter Family. Dan noch ein. Es war als jemand ein Terror geöffnet. Die jahrelang verschlossen gewesen war. Die Menschen auf dieser Straße hatten all Problem gehabt. Aber jederdacht, wurde realin damit. Bis jemand anfing zu rennen. Bis jemand anfing zu helfen. Bis Mitternacht hatten Marcus und sein Lut 7 Familien auf derselben Straße versorgt. Sie brachten Essen zu literen Menschen. Sie gaben Kindern warm Kleidung. Sie trugen Taschen über alte Treppen. Men jener. Die viel Menschen, Norwegian ihres Aushens bertilt hatten, standen jetset vor Usern und hafen denen, die niemand gesehen hat. Später sagt ein de loterer Bewohner zu Marcus, hat geschicht. Marcus antwortete niemand. Gino das war die Wahrheit. Kein Organisation. Kein Großkampagne. Kein geplante Action. Nur ein Mann, der ein Kinderstim gewart hat, und nicht weitergen wollt. Nemsen morgen wusste die ganze Stadt Daven. Nicht durch Fernsehen. Nicht durch Großnachrichten. Sondern durch Jesperchi. Ein Nachbar hultiges dem in die Chasten. Jemand sprach darüber im Laden. Jemand anders beim Tanken. Und langsam veränderte sich etwas in Collinsville. Beworf nieder deiner Frau am Morgen. Sie stellte ein Schild ins Fenster. Darauf stand die kostenloses frühes UK. Familien von Street willkommen. The sie besalte als selbst. Der Besitzer vom Baumarkt brach Hiesger Kabel. Ein Mitarbeiterin aus der Apotheke bracht Medikamenten und Kinderbedarf. Ein Lehrerin aus Ellis Schule kam mit Rucksacken voller Schulsachen und Snacks.
Viel dieser Menschen waren am Tag Daver en Ellie Vorbegegangen. Sie hatten sie gesehen. Aber sie hatten nichts gaten. Jetzt sehen sie etwas anderes. Sie sehen Menschen, von denen sie immer gedacht hatten, sie waren hart und Jefte herrlich. Und Gino dies Menschen waren diejenigen gewesen, die stehen geblieben waren. Marcus saß an diesem Morgen wieder im selben Diner. An demselben Tisch, and dem Ellie eingeschlafen war. Bev stellte ihm wortlos einen Kaffee hin, sagt nichts. Schaut nur zu, wie Menschen herinkommen. Mit Kissen, mit Taschen, mit Hilfe. Als Euradia sicherstellen wollen, dass diesmal niemand wieder wegze. Die kam Peter dazu. Hulti das Elle's Mutter stable war. Das Baby ebenfalls. Marcus nickt. Ein Whale bleib as ruhig. Dan sagte leise, mein Mutter hat mich Frau her manchmal zum Nachbarn geschickt. Wenn unser Kiuhaus krank leer war, diek seien an. Marcus schaut auf seinen Kaffee. Sie sagt mir, ich soll so tun, als wuri ich nur zu bissig. War damals 7 Jahre alt gewesen. Diek sagt nix. Muss doch nicht sagen. Den viel Menschen tragen Geschichten mit sich herum, die niemand kennt. Und vielleicht war Gino das der Grund, warum dies Männer verstanden, was zu tun war. Ellie's Mutter bleib mehrer Tage im Krankenhaus. Die Rosit stellten fest, dass Kioropper verliger gepieft war. Sie hat kaum noch Kraft. Sie war stark dehydriert, hat ein unbehandelt Infection und hat viel zu lange versucht, alles allein zu schaffen. Der Absters kam nicht plötzlich. Begann langsam. Zuerst verlor sie ihre Arbeit in einer Fabrik, weil die Firma stellen gestrichen hat. Dann kamen die Rechnungen. Dann die Miet. Dann die Stromrechnung. Unter Genuin gab es nichts mehr, worauf sie zurück griefen konnte. Sie hat versucht, Hilfe zu bekommen. Sie hat Anträge ausgefüllt. Sie hat angerufen. Sie hat jortet. Aber jedes Mal landet sie, irgendwo zwischen verschiedenen Stellen, verschiedenen Regeln und langen Wortseiten. Nur die Hrendessen Wörter zustand immer schlechter. Am Ende konnte sie kaum noch ausstehen. Sie wollte Ellie net nach draußen schicken. Sie wollte, dass Tochter im Haus bleib. Aber Ellie war 6 Jahre alt. Und in 6 Jahres kein Bleit nicht infak ruhig liegen, wenn die eigene Mutter nicht mehr regiert und ein Baby weint. Sie tat des einzig, was einfiel. Sie ging los. Sie suchet Hilfe. Und Gino dieser Weg rettet am Ende zwei Leben. Der kleine Danny Word wegen liegt Unterklung behandelt. Diese Rosit sagten später, dass die Art, wie Ellie entwickelt hat, wahrscheinlich entscheidend gewesen war. Sie hat Deck benutzt. Dies Kleidengeste Psyche. Als, was sie finden konnte, niemand sagt es laut. Aber jeder verstand ihn per Stunden lolliger China alles verändern Kida nennen. Mutter und Kinder überlebten. Und das alles begann mit einem kleinen Mädchen, das durch die Kehle ging, weil niemand sonst kam. Nach dieser Nacht kümmert sich die Stadt die Familie. Aber diesmal nicht nur ein kleine Gruppe. Die ganze Gemeinschaft begann zu helfen. Menschen sammelten Geld, einige bezahlten Rechnungen. Ander brachten Möbel, die Schulhafte B, Ellie's Mutter wieder mit arbeitsam, Glitchkeiten zu verbinden. Nachbarn boten Unterstützung an. Das System des war zu langsam gewesen war, begann endlich zu reagieren. Aber ist nach dem ein Kind gezwungen gewesen war, selbst nach Hilfe zu suchen. Marcus wollte David nichts wissen. Gab kein Interviews. Als ein Reporter erreichen wollte, lehnte ab. Wollte kein Aufmerksamkeit. Kein Schlagzeilen. Kein Anerkennung. Bev de Generzit Hilti was sie gesehen hat. Sie erzählte wie Marcus vor stand. Wir net gegangen war. Wie dies Mindiener nicht gefragt hatten, ob jemand anders helfen rodi. Sie hielti, wie sie in fact gehandelt hatten. Und ein Satz von bleib besonders hegen, ich lieb mein ganzes Leben in dieser Stadt. Die Menschen, vor denen ich Angst hat, waren am Ende die Menschen, die geblieben sind.
Eige watchen spie ter hing hinter der thakem diner bild. Faces photo. Nicht professionell. Nicht perfect. Aber jeder der is sa verstand die Geschichte dahinter. Darauf war zu sehen. Se schlief in der Eck der Bank. Die Großletterjack lagam, se hören. Ein clean Hand hielt den Kragen fest. Zum ersten Mal sieht langer sieht sassy entspannt aus. Bevlies des bild inramen. Sie stellt es neben die Kasse. Und dort bleibes. Den für se war es eine Erinnerung. Nicht nur einen Abend. Sondern daran, wie schnell sich Dinge verändern können, wenn jemand entscheidet. Nicht weiter zu gehen. Und vielleicht ist Gino das der wichtigste Teil dieser Geschichte. Es geht nicht darum, dass Marcus perfekt war. War kein Film held. Hat seine eigene Vergangenheit. Seine eigenen Fehler. Tit wahrscheinlich nie gewollt. Das Menschen in einen Helden nennen. Aber ein Stimme. Und reagiert. Das war der Unterschied. War tit nicht darauf, dass jemand anders etwas tut. Fragt nicht zuerst, ob es sein Problem war. Ging einfach hin. Und Gino dies kleine Entscheidung verändert als. Die Menschen, die in diesem Tag an vorbegegangen waren kein schlechten Menschen. Sie gingen nach Haus. Sie kümmerten sich ihre Familien. Sie lebten ihr Leben. Aber manchmal reaches nicht, ein guter Mensch zu sein. Wenn man in einem Moment, in dem Hilfe gebracht wird, einfach weitergeht. Die Mimdiener auf den Motor dern retteten nicht nur eine Familie. Sie zeigten einer ganzen Stadt, was möglich ist, wenn jemand anfängt. Und vielleicht war selbst diejenigen, die dies Veränderung ausgelöst hat. Ein kleines Mädchen, Zoe wird. Ich habe Hunger. Und bit, die fast niemand wollte. Aber ein Person rett sei, Marcus. Und in diesem kalten Wintertag sieht sich etwas, das niemand erwartet hatte die Menschen, die viel gefreut hatten, waren die Menschen, die geblieben waren. Jahres Peter erinnern sich die Menschen in Collinsville noch daran. Erinnert sich nicht zuerst an die KLT, nicht an den Hunger. Sie erinnert sich an das Gerdutsch der Motorräder. Und die Memniner, die vor ihrem Haus standen. Und ein Tiefstimme, die ihr sagt, langsam zu essen. Und sie erinnert sich an ein Schwerjack, die Nachlieder und Motoral Roch. Ein Jack in der Seat sich zum ersten Mal sieht langer sieht sicher Hulti. Das war die Geschichte. Ein kleines Mädchen sprach zwei Worte. Ein Mann as rot zu. Und in einer Nacht, in der ein ganz Straße Wegschaut, entschied jemand, stehen zu bleiben.